Incredible hidden story revealed, 12 life-changing moments that touch hearts and inspire us all. Ana, uma jovem made 28 anos, enfrentava os desafios de vida com uma força silenciosa. Ao amanhecer seu pequeno apartamento São Paulo, ela se despedia de João, seu filho de 6 anos, com beijo carinhoso na testa. Dia teremos uma vida melhor, meio amor, ela sussurrava, uma promessa que soava como eco de esperança no coração apertado. O aroma do pau quentinho que tomava conta do mercadinho onde trabalhava misturava-se com os sons de vizinhança, uma sinfonia simples que lembrava o calor de sua comunidade. Os dias eram marcados pela luta, levantar cedo, trabalhar à tarde, sempre colocando a felicidade de João em primeiro lugar. As festas juninas, com suas bandeirinhas coloridas e danças animadas, eram remédio para a alma. Naquelas noites, a comunidade se unia, compartilhando risos e calor humano, como se cada abraço fosse elo que sustentava todos ali, mas a vida tinha modo cruel de testar sua força. Dia, Ana recebeu a notícia de que o mercadinho enfrentava dificuldades financeiras e a demitiria. Ela ficou paralisada, o mundo desmoronando cima dela enquanto seu peito se apertava ao pensar no futuro do filho. Caminhando sob seu nublado, as vozes de outras pessoas a rodeavam, cochichos de desprezo sobre sua origem humilde, ferindo sua alma e fazendo-a questionar seu valor. Olá meio do João, vive no fundo do poço, ouviu alguém dizer, e Ana sentiu as lágrimas afloram. Dias se passaram, e a sombra de incerteza quase a engoliu, ate que uma oferta inesperada apareceu. Roberto, empresário admirado pela cidade, a procurou para trabalhar seu restaurante chique. Mas havia preco, tempo afastada de João. A proposta queimava sua mente, dilema cruel que a fazia se sentir como uma me fala. Enquanto se ajustava a nova rotina, a saudade de João a consumia. À noite, ao olhar para ele dormindo, o coração dela passava. Por lado, ela queria dar tudo que pudesse a seu filho, mas cada hora longe dele a deixava mais angustiada. Ela sorria para ele, mas dentro, seu coração clamava por respostas que não conseguia encontrar. Uma festa comunitária, Ana viu o rosto conhecido de Roberto entre a multidão. O Cairo do acorde fritando e o som do pandeiro estavam presentes, assim como a esperança que chegava pelas vozes de vizinhança. Se aproximar, uma conversa inesperada cômica. Roberto começou a compartilhar sua própria história de supercao, revelando que também era filho do bairro, que havia lutado para chegar onde estava. Ana parou, sentindo que o mundo ao seu redor desmoronava e se reconstruía, tudo ao mesmo tempo. Antes continuarmos, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está fazendo mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso ajuda muito a alcançar mais pessoas serios, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você tá assistindo. Eu sempre fico curioso para saber como tá do outro lado da tela. Agora vamos continuar, depois daquela conversa reveladora, muitos sentimentos borbulhavam dentro de Ana. Ela se questionava, poderia confiar em Roberto? Ele realmente compreendia sua luta? Ou era apenas empresário buscando mais uma funcionária? O que a vida reservava para ela e João a partir daquele momento?
O aperto no pito aphasia sentir que estava a beira de uma grande deciso. Será que conseguiria encontrar o equilibrio entre o que desejava para o futuro e o amor que nutria por seu filho? O tempo corria, e Ana sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava. A noite seguia, envolvida uma brisa suave que trazia consigo o riso das crianças e os aromas de festa. Ana se afastou pouco de Roberto e caminhou a uma mesa ao ar livre, seus pensamentos turbulentos. As luzes coloridas dançavam como estrelas, mas ela não conseguia se desprender da angústia que apertava seu peito. João estava casa, dormindo, e cada segundo longe dele parecia pequeno sacrifício nome de futuro incerto. O rosto de Roberto aparecia sua mente, com seu sorriso confiante e a sinceridade seus olhos. Havia algo nele que a atraía, mas ao mesmo tempo a deixava cautelosa. Ele tinha viajado por caminho difícil, assim como ela, mas estaria ele disposto a apoiá-la sua jornada? Ou seria apenas mais que não compreendia a profundidade de suas lutas? Ana sentou-se banco e observou a festa ao seu redor. A música envolvia as pessoas, famílias inteiras se divertindo e rindo. Naquela cena, sentimento de pertencimento surgiu, mas também uma sensação de exclusão. Ela estava rodeada de alegria, mas ao mesmo tempo, se sentia fora de lugar. As palavras do passado a atormentavam, a meio do João, vive no fundo do pouco. Com esforço consciente, ela respirou fundo, tentando afastar os pensamentos sombrios. A flautista que tocava a distância começou a tocar uma melodia suave, e a música parecia dizer, não desista. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela lutava para manter sua dignidade, mas a pressão das expectativas era passada, quase insuportável, quando olhou para a mesa central, avistou uma criança que lembrava João. Ele estava se divertindo, sorrindo, e Ana sentiu sua alma aquecer. E por ele que eu faço isso, pensou. Se a oferta de Roberto pudesse significar uma vida melhor para eles, talvez valesse a pena correr o risco. A confiança era uma muda rara, mas o amor por seu filho lhe dava força. Ela se levantou, decidida. Precisava encontrar Roberto novamente e entender o que ele realmente queria. Com passos firmes, dirigiu-se à multidão, o coração batendo acelerado. Assim que o localizou, sua presença irradiava uma energia que parecia mudar o ambiente. Roberto! Chamou, sua voz quase se perdendo na música, e ele se voltou, e seus olhos se encontraram. Ela percebeu brilho curioso nele, como se estivesse esperando aquela interação. Ana! Respondeu, com sorriso aberto. O que houve? Turbilhão de emoções a envolveu. As palavras estavam na ponta da língua, mas ela hesitou. Naquela fração de segundo, a incerteza tornou-se palpável. O que ela desejava dizer? Que estava pronta para confiar? Que tinha medo? O silêncio tomou conta deles, e o mundo ao redor começou a desaparecer, deixando apenas os dois no centro daquela festa vibrante. Ana percebeu que estava tomando uma decisão que poderia mudar o rumo de suas vidas. Finalmente, respirou fundo e fechou os olhos por momento, recolhendo a coragem que precisava. Quando finalmente abriu os olhos, determina-se, Roberto, eu realmente preciso entender mais sobre você, e sobre a oportunidade que você está me oferecendo. As palavras flutuavam no ar, e novo capítulo parecia prestes a se abrir.
Mas o que ana neo sabia era que essa conversa seria o inicio de uma jornada que atestaria muito mais do que imaginava. O que Roberto revelaria a seguir desafiaria tudo o que ela acreditava sobre si mesma e sobre sua luta. Com livre sorriso, ele respondu. Vou te contar tudo mas prepare-se, Ana. A verdade pode ser mais surpreendente do que você espera. Roberto fez uma pausa, sua expresso tornava-se mais séria. As luzes coloridas da festa, antes tão mágicas, agora pareciam pouco mais distantes. Ana sentiu apressio aumentar, como se peso tivesse instalado entre eles. Eu venho de lugar muito difícil, Ana, cômico ele, a voz pouco tremula. E sei o que ter que lutar por cada passo. Há alguns anos, perdi praticamente tudo. Minha família, meus sonhos, tudo parecia perdido. Ana sentiu uma faísca de empatia. Ela compreenderá aquelas palavras como se fossem sua própria voz ecoando dentro dela. Familiaridade. A luta. O peso de dor. Eu trabalhei duro, fiz o que pude para reconstruir minha vida e, hoje, estou aqui. Mas não é somente por mim. Quero ajudar pessoas como você. Ele do passo msua de rico, o brilho msu olhar iluminava a escuridão da incerteza que sentia. Neo estou aqui para oferecer testes ou promessas vazias. O que eu quero é que você e João tenham uma chance que eu não tive. O coração da Ana começou a acelerar. Ela não sabia se deveria confiar naquele homem que falava tão abertamente sobre sua dor. E como você pode ajudar? Perguntou, a voz quase sincero. Tem projeto na minha cidade que ajuda mais solteiras. Não apenas com assistência financeira, mas com emprego de verdade, apoio psicológico, e uma rede de cuidado. É uma comunidade respeitável. Uma chance de começar de novo. Ele parou, esperando que as palavras calassem fundo. Gostaria que você considerasse fazer parte disso. Ana alhu ao redor, a festa seguia com sua alegria e despreocupação. As risadas sovam como ecos distantes. A ideia de se unir a grupo, de ter alguém ao seu lado na luta, a fez sentir misto de esperança e medo. Seus pensamentos se voltaram instantaneamente para João. E se aquilo finalmente pudesse oferecer uma vida melhor para ele? Roberto, suas palavras falaram. O medo a paralisava enquanto a possibilidade brilhava diante de seus olhos. Meu filho sei que João é a sua prioridade, e deve ser. Mas pense nisso não apenas como uma oportunidade para você, mas para nós. Para ele também. Todos nos merecemos novo comigo. A intensidade de expresso de Roberto fez o peito dela apertar. Ela sentia que ele não era so estranho oferecendo ajuda. Sua vulnerabilidade o tornava real, humano. Mas se essa oportunidade fosse uma armadilha disfarçada de bondade? Sua mente oscilava entre a esperança e a desconfiança, Ana olhou para a festa, analisando o movimento das pessoas. Então, seu olhar fixou-se novamente Roberto. E se eu não conseguir? E se não for suficiente? Ele sorriu, com gentileza nos olhos. A questo não é ser suficiente. A tentar, a ter força para começar. Todos nos temos nosso valor, mesmo que às vezes nos esquecamos disso. A música mudou, a melodia era mais suave agora, como consolo.
Dentro de Ana, uma pequena chama de esperança comicua crescer. Poderia ser essa a mudança que ela tanto buscava? Percebeu que precisava dar passo adiante, mesmo que isso significasse experiência e o desconhecido. Então, o que eu preciso fazer? Pergunto, sua voz mais firme agora, desafiando seu medo, Roberto sorriu amplamente, e essa visão fez o coração dela vibrar de uma maneira inesperada. Vamos conversar sobre isso, aqui e agora. Há muito o que discutir, e mundo de possibilidades esperando por você. Ana sentiu uma onda de emoção. Estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo. Mas ainda havia perguntas latentes, dúvidas que pululavam dentro dela. E essa nova realidade, por mais promissora que parecesse, era realmente soluco que tanto ansiava, o desafio estava diante dela, e a cada palavra trocada, a tensão aumentava, caia de expectativas. Que vida a aguardava além deste momento? Com suspiro profundo, ela se preparou para a conversa que mudaria seu destino. O futuro estava, finalmente, ao seu alcance, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos? Ana sentiu as luzes de festa piscando de forma mais intensa, como se quisessem chamar sua atenção de volta à realidade. Ela seguia o olhar de Roberto, notando que ele parecia esperar ansiosamente por sua resposta. Seu coração pulsava, os pensamentos dançavam, e a palavra, sim, parecia querer escapar de seus lábios, mas ainda não estava pronta. E como funciona esse projeto? Pergunto, hesitante. Roberto, animado, começou a explicar. A comunidade é formada por mais que passam pelas mesmas dificuldades. Nos encontramos semanalmente, trocamos experiências e aprendemos umas com as outras. Além disso, oferecemos oficinas de capacitação profissional e suporte emocional. É espaço seguro, onde você pode ser quem realmente é. Ana teve uma visão rápida, quase como flash, dela mesma cercada por outras mulheres, dividindo neo apenas experiências, mas também risadas e desafios. A imagem era sedutora, mas também assustadora. E João? Ele se sentiria bem lá? Neo quero que ele se sinta sozinho ou fora do lugar. É claro, Ana. As crianças são sempre bem-vindas. Temos atividades para eles também. Lugar onde todos cuidam uns dos outros, como uma grande família, disse Roberto, com brilho de esperança nos olhos. Ana sentiu uma mistura de alívio e insegurança. A ideia de uma nova comunidade era tentadora, mas a dúvida ainda lhe passava. E se isso der errado? E se eu não me adaptar? E se for o oposto? Roberto a interpela. E se isso for o que você e João precisavam para recomeçar? O mundo pode ser esmagador, mas você não precisa carregá-lo sozinha. Ela se lembra das noites que se sentia completamente sozinha, sem saber como seguir em frente. Quantas vezes já havia questionado sua força? Este momento parecia uma virada. Mas a linha entre risco e oportunidade era delicada. Roberto continua, com suavidade, dou-lhe a oportunidade, mas a escala a sua. Você pode optar por permanecer onde está, ou dar passo no escuro, confiando que a luz vem com o movimento. Ana olhou nos olhos dele, percebendo o quão sincero ele era. Ele havia enfrentado suas próprias lutas e agora se oferecia para ajudar. Aquilo a tocava de uma forma que ela não conseguia explicar. Uma mistura de admiração e ansio pulsava dentro dela.
Preciso pensa, sua vos saiu baixa, quais carregada de recio. Claro. De o tempo que precisar, mas lembrar-se, Ana, mudar pode ser assustador. Contudo, a estranhaco, essa é ainda mais dolorosa. Ana ascenso lentamente, perdida seus próprios pensamentos. Ela podia sentir o cairo de festa e o seu redor, mas a música agora parecia distante, quase apagada. Movimento interno despertava, desejo de liberdade, de recomeço, e olha de isso, uma indagaco. Roberto a observava com paciência. Era como se ele soubesse que a transformação não acontecia de noite para o dia. Mas uma coisa, ele diz, quebrando o silêncio. A escolha mais difícil costuma ser a mais importante. Aquelas palavras ecoaram dentro dela, como chamado. O que ela queria realmente? De repente, o futuro não parecia tão distante ou inatingível. A esperança era palpável, e uma possibilidade começava a tomar forma msu coração, Ana olhou para Roberto de novo, sentindo a coragem crescer. Ok. Vou pensar mais sobre isso. Mas seu decidir tentar, o que vamos seguir? Ele sorriu, quase como se uma porco de luz tivesse sido acessa dentro dele. Então, nos começaremos a tracar o plano juntos. Vou te apresentar ao grupo, e você verá como tudo é possível. A animação msua vos era contagiante, mas a pergunta permanecia, aquilo realmente poderia funcionar? Ela estava realmente disposta a se abrir? O peso de decisão ainda a pressionava. Enquanto observava o brilho da festa, sua mente se perdia nas possibilidades. Uma nova vida poderia estar à sua espera, mas no fundo, ela sabia que os desafios continuariam. Poderia acreditar que tudo era possível? O amanhã seria realmente diferente? A noite ainda guardava segredos que a deixavam inquieta, antes de ser daquele momento, uma idea atravessou sua mente. E se a mudança não fosse só sobre ela? O que João pensaria? Com suspiro profundo, ela formulou silencio o primeiro passo que daria, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Ana ficou ali, cercada pela festa, mas com os olhos fixos Roberto. O calor da música vibrando ao seu redor não parecia suficiente para aquecer a inquietação que a consumia. Desejo profundo a imperava para frente, enquanto as dúvidas ainda a amaravam ao passado. O que se passaria na cabeça de João? Ele iria entender todo aquele movimento, toda aquela busca por uma nova vida? Eu não posso fazer isso sem falar com ele, pensou. Mas que palavras poderia usar para explicar o que ela mesma ainda não compreendia totalmente? O peso do papel que assumira como me gritava dentro dela. E, ao mesmo tempo, livre brilho de sinceridade nos olhos de Roberto a convidava a sonhar. Voate o João, decidiu, respirando fundo enquanto se levantava, tentando deixar para trás a festanca. Cada passo parecia desafio, sus calcados passados como grilhos. Se afastar, ela sentia o olhar de Roberto ainda fixo suas costas. O que ele pensaria dela? Estava tão perto de resposta, mas tão longe ao mesmo tempo. Ao entrar na sala onde João estava, ela o viu, os olhos fixos na tela do tablet, imerso sua própria fantasia digital. Ele estava tão tranquilo, tão feliz. Ana hesitou por momento, observando o filho. Poderia ser isso o que ele realmente precisava, ambiente seguro, onde também se sentisse pertencente. No entanto,
abordagem tiria que ser delicada. João, amor, posso conversar com você instante? Ele olhou para cima, sorriso iluminando seu rosto e ouvi-la, oi, meio. O que foi? A inocência de seu olhar fez Ana querer proteger aquele pequeno mundo ao qual eles pertencem. Estava pensando sobre projeto, algo que pode nos ajudar, a nós dois, cômico. É uma nova comunidade, onde as mais se ajudam e podem trocar experiências. Tem atividades bem legais para crianças também. João franziu o senho por momento, confuso. Tipo colégio novo? Não exatamente, mas como uma família. Lugar acolhedor. A voz dela tremia pouco, a ideia de abrir mão do que conheciam a apavorava. Você gostaria de fazer amigos novos? Conhecer outras crianças que entendam o que você passa? Ele hesitou, expresso no rosto misturando curiosidade e receio. Eu neo gostar? Eles neo gostaram de mim? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. A vulnerabilidade dele cortava sua alma. João, às vezes risco que a gente tem que correr. Neo está dizendo que será fácil, mas pode ser uma chance de recomeçar, de ser feliz de novo. O silêncio se arrastou entre eles. O barulho de festa era como eco distante, enquanto Ana buscava nas palavras de apoio que havia ensinado ao filho alguma mensagem que pudesse confortá-lo. Lembro-se de como sempre falavam sobre coragem, sobre ser forte. Posso tentar, mas e você? Você também vai? João perguntou, a luz de dúvida ainda brilhando seu olhar. Sim, eu vou com você. Estamos juntos nessa. Sempre estaremos, prometo, colocando a mão seu coração. As palavras saíram mais leves do que ela imaginara, como susurro de encorajamento dada resposta de João foi sorriso hesitante. Era cômico. Mas uma pergunta para noar, eles estariam prontos para enfrentar juntos os desafios que essa nova vida poderia trazer? Ana respirou profundamente, sentindo uma onda de esperança flor por ela. Então, vamos. Posso te mostrar como é? Vou te apresentar a eles, disse, animando-se com a possibilidade os dois deixaram a sala, e Ana mal podia esperar para voltar a Roberto e compartilhar suas decisões. Uma nova jornada estava diante deles, mas a estrada não era simples. Ao olhar para seu filho, uma ideia inesperada a atingiu, e se houvesse mais naquelas reuniões do que elas estavam inicialmente dispostas a acreditar? Algo além de amizade e do apoio. Poderia ser uma transformação não só para elas, mas para toda a família. E enquanto caminhavam juntos para a festa, uma certeza cômica a se formar. O que seria a próxima surpresa que a vida lhes reservava? Ana e João saíram da sala, e a animação de festa os envolveu como manto colorido. No fundo, ela sentia aquele misto de excitação e medo se entrelaçando. Era como pisar lugar desconhecido, mas ao mesmo tempo familiar. Cada risada e cada nota de música pareciam chamar por eles, como se a celebração estivesse esperando pela presença de dois novos integrantes. João seguia ao seu lado, suas pequenas mãos procurando as dela, como se quisesse garantir que não estava sozinha nessa mudança. Os olhares de estranhos ao redor os observavam, mas, dentro de si, Ana reafirmava a força que tinha quando se tratava de proteger seu filho. Ela sabia que aquele passo era importante, não apenas para ele, mas para elas duas.
Vamos a aquel grupo lá. Paris que esteo se divertindo muito. Aponta João, sua voz caia da esperança. Ana concordo com sorriso, e juntos se aproximaram. O grupo estava repleto de crianças querendo brincadeiras, com mais rindo e conversando. O ambiente emanava uma energia alegre, aquela que ela senhara para João. Ele ficou encantado ao ver outra criança correr at ele e imediatamente convidá-lo a brincar. Vai, filho. Se diverta. Ana incentivou, vendo o pequeno hesitar por instante. Depois de momento, o sorriso iluminado de João tomou conta do seu rosto, e ele se jogou na brincadeira, enquanto ela observava seu filho se integrar ao grupo, uma sensação nova brotou dentro dela. Era como se a ansiedade que a acompanhava derretesse, permitindo que espaço de alegria se instalasse seu coração. Enquanto João se perdia na diversão, Ana teve instante para olhar ao redor. Poderia ser esse o início de algo maior? Oi. Você é nova aqui? Uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Era uma mulher com sorriso acolhedor, angelando o cabelo para o lado ao se aproximar. Oi, sou Ana. E você? Pergunto, sentindo-se mais à vontade a cada troca de palavras. Meu nome é Fabiana. Também sou May. Venha, sinta-se em casa. Aqui, todos estamos em busca de conexão, criar ambiente para que nossos filhos se sintam bem. O que você exige? Fabiana sorriu, e Ana notou a sinceridade seus olhos da conversa fluiu naturalmente, como se já se conhecessem há tempos. Ana compartilhou as dificuldades que enfrentou, e a mulher ouviu com empatia. Fabiana contou sobre suas experiências e como a nova comunidade tem ajudado a lidar com as tempestades de maternidade. Foi alivio desabafar com alguém que realmente compreendia seu mundo, enquanto conversavam, Ana percebeu que aquele ambiente tinha muito mais a oferecer do que apenas uma nova conexão social. Era espaço onde a vulnerabilidade se transformava em força, local onde cada me trazia consigo uma história única, mas todas com o mesmo desejo de proporcionar futuro melhor para seus filhos. Você poderia nos ajudar a organizar algumas atividades para os meninos. Seria incrível ter mais envolvidas. Fabiana sugeriu, olhos brilhando com a ideia, Ana hesitou, mas o calor de asiataco a encorajou. Sim, eu adoraria ajudar. O grupo ao redor cômico a emerger novas ideias, ensaios de atividades e voces unísono, uma mistura de almas se entrelacando. Agora, aquela nova vida estava parecendo menos complicada, mas como convite para compor uma história de apoio e amor, conforme se envolvendo cada vez mais, de tal ao fundo chamo sua atenção. Ali, uma mesa. Alguém ergueu o olhar para ela. Era Roberto. Seu olhar refletia misto de curiosidade e esperança. O que ele estaria pensando, Ana sentiu o coração disparar. Ela poderia, talvez, apresentar o novo mundo que comunicava a se formar ao seu redor. Mas a dúvida foi instantânea, será que ele entenderia? Será que ele estaria disposto a fazer parte dessa nova jornada, o pulsar de festa ao seu redor ecoava, e Ana sabia que a resposta estava prestes a surgir de uma maneira que ninguém esperava. Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que dancavam sua mente. O olhar de Roberto, embora distante, atraiu de volta a tempo que ela preferia esquecer, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar.
O pasado e o presente se entrelaçavam, como as mãos de João e a idea de que duas realidades poderiam coexistir como se formar na sua cabeça. Ele está aqui, penso, sentindo frio na barriga. O coração baixa com intensidade e, por instante, imagino se ele também sentia o mesmo turbilhão de emoções. O que ela diria? Como apresentaria o novo capítulo de suas vidas? Ana, vem cá. A voz de Fabiana atraiu de volta ao presente. A mulher estava cercada por mais, gesticulando animadamente enquanto discutiam novas brincadeiras para as crianças. O calor de risada contagiante envolveu Ana e, por instante, a idea de abordar Roberto se afastou. Fazer parte daquelas trocas, daquelas risadas, parecia estar no seu lugar. Quer participar do planejamento da próxima atividade? Fabiana perguntou, com os olhos cheios de expectativa. Ana assentiu, empolgado de fazer parte de algo maior despertando uma energia que ela não sabia que tinha, logo a ninha estava ajudando a organizar uma gincana. As mais se dividiam em equipes, criando pequenas competições que inicialmente pareciam infantis, mas que para cada uma delas representavam passo dirico a novas amizades, novos desafios, novas histórias. Ana sorriu ao ver seu filho correndo para todos os lados, completamente absorvido na nova dinâmica, mas mesmo nesses interrecos, o olhar de Roberto a perseguia. Ele parecia hesitante, como se quisesse se aproximar, mas ao mesmo tempo temesse romper a segurança que mantinha entre eles. O que ambos carregavam era tão imensamente profundo que não era fácil discernir os nos da festa avancava e o calor das risadas e dos gritos infantis en que o ar Ana decidiu enfrentar a situação. Como coração na mão e a mente agitadíssima, ela se despediu do grupo e caminhou com determinação a mesa de Roberto. Oi. A saudade que msua vos. O jeito como ele a alhu, misto de surpresa e reconhecimento, a fez sentir milhão de coisas ao mesmo tempo. Oi, Ana, quanto tempo, disse ele, como se o nome dela tivesse peso especial. Faz tempo. O silêncio entre eles parecia abismo, e eles estavam à beira de se inclinar para o lado ou outro, incerta deciso de mergulhar no desconhecido, enquanto trocavam palavras simples, Ana notou a transformação sutil no olhar dele. Havia algo mais ali, uma centelha que lembrava algo que dia compartilhar. O desejo de se reconectar e a necessidade de entender o que significava aquele reencontro. Você está bem? Sua vida parece ter mudado, ele comentou, com uma preocupação genuína, Ana sentiu calor nas bochechas. Não era só sobre a vida dela, mas sobre João, sobre as novas amizades que começava a construir. Uma nova mas a mesma mulher que ele conhecera. Estamos bem, respondeu, seu sorriso carregando uma mistura de insegurança e esperança da conversa que se seguiu foi marcada por sorrisos atravessados e olhares que contavam histórias não ditas. Os dois começaram a deslizar pelas lembretes do passado enquanto o presente pulsava a sua frente, cheio de potential. E quanto ao João? Roberto perguntou, o que parecia mergulhou caminho desconhecido. O tempo parou. Poderia ela abrir mão do novo mundo que estava se formando para falar do passado? As palavras queriam ser, mas sua voz hesitou. Ele incrível, Ana disse, com brilho nos olhos. Ele encontrou lugar feliz. A música ao fundo se intensificou,
e a festa continuava dancando ao redor deles. Ese, no final, tudo o que eles tiveram já ainda tivesse propósito? Ese a história deles pudesse ser reescrita, com novas páginas onde o amor, a amizade e a confiança voltavam a existir novo formato, mas o que seria necessário para transformar isso em realidade? A pergunta flutuava no ar, quase palpável. O sorriso de Ana se defez por instante, absorvido pela intensidade de pergunta de Roberto. A música ao redor parecia se apagar, substituída pelo som de seu coração acelerado. O que ela poderia dizer? A verdade estava ali, bem à sua frente, mas como entregá-la sem se perder no peso de expectativa? Ele é feliz, repetiu, como se isso fosse o suficiente. Mas no fundo, ela sabia que havia mais. Havia lágrimas, desafios e a luta diária de ser mais solo. A lembrança dessas batalhas a fez morder o lábio, tentando evitar que as emoções transportassem lugar tão público. Isso é ótimo, Roberto respondeu, seus olhos fixos nos dela. Havia uma emoção reprimida ali, quase como se ele quisesse saber mais, mas a hesitação o impedia de ir mais fundo. Ana se permitiu observar seu rosto, agora mais maduro. As rugas ao redor dos olhos contavam histórias de risadas e preocupações, e a expressão que ele usava era uma mistura de carinho e preocupação. Como ele podia ter esse efeito nela novamente? A lembrança do que viveram juntos parecia uma sombra que nunca desapareceu completamente. Como está a sua vida? Me conta, ela indagou, tentando balançar a conversa. Essa era uma abertura, e ela queria aproveitar. Roberto hesitou, e a sombra de dor passou pelo seu rosto. Mudanças, cômico ele, com sorriso nervoso. Mudei de emprego. Tem sido desafio, mas estou aprendendo a lidar. A sinceridade sua voz parecia quebrar algumas barreiras invisíveis. Ana assentiu, compreendia aquilo de jeito que só quem já enfrenta desafios poderia. Mudanças às vezes nos transformam, né? Eu também estou aprendendo a ser me, isso tem sido uma aventura. A música voltou a subir, e raiam agora mais confortáveis com o outro, como se fossem amigos de longa data. A química entre eles começava a florescer novamente, e Ana sentiu a esperança surgir como uma flor na primavera. Mas as memórias também eram passadas. Perguntas inquietantes começaram a se formar na sua mente. Ele ainda a amava? Era possível resgatar o que tinham? Ou haviam passado tempo demais, permitindo que o destino desenhasse novo caminho para cada Quer saber algo? Roberto interrompeu seu devaneio. Ontem eu fiquei pensando você. Como tudo terminou. Sua voz embargou pouco. Eu não consigo evitar. Isso às vezes me assombra. Ana sentiu o estômago revirar. Ela sempre soube que o sentimento de perda era algo que os dois carregavam. Uma corda invisível os ligava, mesmo após todos aqueles anos. A gente sofreu, ela admitiu, a vulnerabilidade agora exposta. Mas talvez isso não precise ser peso, pode ser ponto de partida. As palavras flutuaram no ar, e o mundo ao redor deles parecia se apagar novamente. O momento era delicado, e a eletricidade de tensão era palpável. Você acredita que duas pessoas podem reescrever a própria história? Perguntou ele, seu olhar intenso e curioso. O coração de Ana disparou.
Era a pergunta que tinha ecoado msua mente. Esse fos verdade? O que elas precisariam enfrentar para seguir em frente? O riso e o fundo, as crianças querendo e a música alegre resultava uma força daquele momento. Mas a insegurança ainda parava entre eles, como nuvens que amicavam chuva. Eu, não sei, disse Ana, a voz quase sussurro. Mas talvez, so talvez, valha a pena tentar. Ela sorriu, e ao mesmo tempo, a incerteza perplexa invadiu seu coração. E agora? Como seguir adiante sem deixar a dor do passado na porta de entrada? A pergunta a assombrava, e a resposta parecida com eco distante, enquanto João corria alegremente, despreocupado com as decisões dos adultos. No final, tudo ainda estava por se resolver. E as chances de novo caminho dependiam de cada dar o primeiro passo. Mas qual seria esse passo? O olhar de Roberto se firmou no dela, e a conexão parecia mais forte a cada instante, desafiando a lógica. O que viriam a fazer a partir dali? Era hora de novo capítulo, se assim quisessem, ou talvez fosse hora de uma despedida definitiva na busca. Pelo que realmente desejavam, Ana respirou fundo, sua mente girando com possibilidades e prohibicos. O que o futuro reservava para eles? O tempo parecia flutuar entre eles, na calmaria de uma conexão que desafiava toda a lógica. Ana podia sentir a tensão crescendo, uma mistura de esperança e medo. O que Roberto pensaria ao saber da realidade de sua vida? E se ela finalmente se permitisse abrir seu coração? Às vezes me pergunto se vale a pena revisitar o passado, disse Roberto, quebrando o silêncio. Mas eu não quero que seja apenas nostalgia. A sinceridade na voz dele fazia Ana desejar que eles estivessem em algum lugar privado, longe dos olhares curiosos e da música que ainda dancava ao fundo. Ela se lembrava de cada momento que haviam vivido juntos, cada riso e cada lágrima. Tudo o que haviam perdido, e tudo o que ainda poderia ser. O desejo de saber o que havia entre eles agora era tão forte que quase dava para tocar fisicamente. Eu sei que o passado tem suas cicatrizes, mas talvez possamos falar sobre o nosso futuro, Ana sugeriu, impulsionada por uma mistura de coragem e vulnerabilidade. Eu tenho pensado muito sobre o que deixamos para trás. A expresso de Roberto se suavizou com suas palavras. E o que você pensou? Ele a encarava com uma curiosidade quase faminta, como se estivesse esperando aquele momento por muito tempo. Que não precisamos carregar isso sozinhos, que talvez ainda haja espaço para nós, para recamico, Ana respondeu, a voz tremendo. So que eu não quero prometer nada que não tenho certeza de que poderei cumprir. A vida é complicada, e a última coisa que quero é desapontá-lo de novo. Roberto inclinou-se pouco mais perto, a urgência seu olhar quase tangible. Entendo. Mas também não posso ignorar o que sinto. É diferente agora. Mas os sentimentos não desapareceram. Eles apenas evoluíram. Ana sentiu seu coração aquecer. Seria mesmo possível transformar o que tinham em algo novo, algo que se adaptasse às vidas que levaram? O medo a paralisava, mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança. Então, por onde começar? Perguntou Ana. Seus olhos fixos nos dele. O que poderia ser o primeiro passo? Ele hesitou por segundo, antes de sorrir timidamente. Talvez, café? Pode ser caminho livre, sem expectativas demais.
Apenas nos, conversando. Lembrando do que éramos, e ao mesmo tempo, descobrindo quem somos agora. Ana Ascencio, a idea excitant msua ment. Café parecia seguro e ao mesmo tempo carregado de possibilidades. Eu adoraria. Mas vamos sem pressa. Precisamos nos conhecer de novo, semo peso dos erros do passado. Combinado, Roberto Sorio, atenção que antes existia comunicando a se dissolver algo mais leve. Se as coisas neo floram, a gente se despede e fica tudo bem. Neo quero te colocar mais uma situação desconfortável. Isso é verdade, ela respondeu, rindo levemente. Olhar para ele agora neo parecia mais mergulho abismo de sofrimento, mas sim uma viagem repleta de redescobertas, enquanto a música avancava e as voces ao redor se misturavam, Ana sabia que estava prestes a dar passo caminho que poderia levá-la a reescrever sua história. O coração acelerado pulsava uma harmonia nova e encorajadora, mas ainda havia algo no ar, uma pergunta que persistia. Seriam eles realmente capazes de enfrentar seus medos, reescrever o que parecia perdido, ou as sombras do passado os prenderiam novamente? Com essa certeza e dúvida ao mesmo tempo, Ana olhou para Roberto, e novo acontecimento se desenhou a sua frente, mais próximo do que ela poderia imaginar. O que viriam a descobrir no próximo encontro? A realidade ainda parecia nebulosa, mas o desejo de recomeçar brilhava como uma estrela prestes a nascer. A luz de manhã entrava pela janela do pequeno apartamento de Ana. O sol brilhava como símbolo de renascimento. Hoje era o grande dia. A proposta que Roberto fizera há semanas ainda ecoava sua mente, mas agora, tinha novo significado. Estava pronta para dar o primeiro passo, ela olhou para João, que ainda dormia sereno. Sorriso iluminou seu rosto ao imaginá-lo na nova comunidade, cercado por crianças, se divertindo. O coração dela se encheu de esperança. Era a chance que ambos precisavam para uma vida melhor, Ana acordou João com carinho, seus olhos brilhando de emoco. Hoje vamos conhecer lugar novo, onde teremos amigos e algumas atividades legais, disse, enquanto o pequeno esfregava os olhos, curioso. Lugar para brincar? Questiona João, seu sorriso iluminado despertando a alegria dentro de mim. Exatamente, meu amor. Temos uma nova família te esperando, depois de rápido café de manhã, eles pegaram o caminho da festa. E emoco pulsava Ana. O dia prometia novas possibilidades de ao chegaram, a energia já vibrava no ar. A música esperançosa e os risos daquelas mais e crianças davam vida ao ambiente. João, animado, puxou a mão de meio dirico ao grupo. Sempre que via novo amigo brincando, seus olhos brilhavam com pura alegria, Ana sentiu seu coração acelerar enquanto olhava ao redor. Tudo aquele amor, aquela aceitaco sedada, celeram sua deciso. Roberto a avistu e se aproximou, o rosto iluminado com sorriso genuíno. Oi, Ana. Espero que estejam prontas para se divertir. Ele diz, sua energia contagiante. Oi, Roberto. João está animadíssimo. Respondo ela, insegurança começando a desaparecer à medida que aqueles sentimentos calorosos a envolviam, conforme o dia avançava, Ana e João eram recebidos de braços abertos. Mas compartilhavam risadas, experiências e suas lutas. Conversas se desenrolavam meio a aquelas brincadeiras,
y Ana sentía a camaradagem se formando. Algo brotava dentro dela, a certeza de que ali era su lugar no intervalo das atividades. Ana vai Roberto conversando com outras mais. Ele a observo se misturar, e algo msu olhar havia mudado. Era como se ele estivesse percebendo a transformação dela. O su papel na comunidade não era apenas ponto de apoio, mas vínculo de força e amor. Você se sai muito bem, sabia? Diz Roberto ao se aproximar. Estava torcendo para você se sentir à vontade. Obrigada, é tudo novo para mim, mas me sinto em casa. Ana respondu, a sinceridade msu olhar refletindo os sentimentos que começavam a brotar novamente. O dia passou entre sorrisos, risadas e algumas lágrimas. Ana viu João se entrosar, fazendo amigos, su sorriso se expandindo a cada nova interação. Era esse o futuro que ela ansiava. O amor comunitário se entrelacava, reforçando a decisão que tomara, quando a festa começou a chegar ao fim. Ana encontrou espaço calmo para respirar. A música suavemente se transforma em uma melodia tranquila. A vida começava a se reorganizar, e tudo parecia se encaixar. Roberto, Ana disse, chamando-o para canto mais tranquilo. Sobre a nossa conversa, eu gostaria de saber o que isso pode significar para nós. Está pronta para enfrentar o que vir, mas juntos. O que você pensa? Ele a algo com carinho, a sinceridade transparecendo msu olhar. Eco que podemos descobrir juntos. O nosso passado não precisa ser fardo, mas uma base sólida para algo novo. Ana sentiu lágrimas de esperança escorrendo pelo rosto. Ele estava ali, disposto a começar de novo com ela. Era hora de parar de temer o que havia acontecido antes. Era convite ao recomeço, a libertaco da música voltava a tocar, dancando ao ritmo dos seus caracos, pulsando com promessas de dias melhores, de uma vida repleta de apoio, amor e família. Mais do que isso, o que estava nascendo entre eles era a confiança, construída com cuidado e respeito. Ana sorriu, sentindo o poder de novo começo. Eles fariam valer a chance, moldando su futuro com cada passo na jornada. A vida, é final. Tinha outros planos, e agora eles estavam prontos para abracá-los. Hoje era o dia que tudo recomeçou, e como toda história que toca o coração, esta também precisa de sua participação. Subscreva imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e explorar essas transformações. Comente abaixo suas ricos e sentimentos sobre este final, e compartilhe imediatamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa fazer isso agora. Esta é a hora de mostrar seu apoio.